Nkwaniriza nateera mu kaseera ak'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze program Omunnyo Ku Makya amanya gange zetusima Pro negatiddwako abakulu abategeera ebyobufuzi ate tutunulira ensonga nga bwe ziri mu kadde kano kennyini bingi ebigenda maaso tusaasidde nnyo aba nyumba ya Council Anthony wa Mary eyaziikiddwa olunaku olw'eggulo munnamateeka ow'ekibiina ekya National Unity Platform ne National Unity Platform yonna okutwaliza wamu n'eggwanga lyonna ne bannamateeka bonna mu ggwanga okutwaliza wamu kibadde ekibi nnyo era tusaasidde nnyo ab'ennyumba yonna okutwaliza wamu erudde nammwe mwena abalina okusomoozebwa okw'enjawulo abatuuse ku mirimu gyammwe tubebaza mwongere okukola mu studios negatiddwako senior council Simon Peter Kinobe alinaffe mu studios okwongera okumulungula ensonga nga bwe ziri bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Senior council nsanyuse nnyo webale kujja ku Munnyo Ku Makya. Nsanyuse nnyo okubeera wano nebaza bonna abatuwuliriza nammwe abategese program era abatuyise tusuubira bye tunayogera bijja bba bya mugaso eri eggwanga tusaasira abafiiriddwa munnamateeka munnaffe wa Mary yafa I think omwezi oguwedde bamuziise jjo bakyosa jjo tusabira ab'enjuye munnamawulire John Nagenda naye yatugenzeeko jjo tusaasira abantu be ab'enjuye so n'abo bonna abafiiriddwa betamanyi abatannalanga abalwadde mwenna tubasabira era tusaba nti Mukama abakwate kwabere nammwe. Kale tuyanze Senior Council Simon Peter Kinobe yalondebwa juzi okukulembera board eya NGO oba ebitongole ebyobwannakyewa sibo nyongera kuyuzayuza neyanzanyusa. Kale munnamawulire omukugu senior journalist Beka Bate alinaffe mu studios naye atubuuzeeko. Uganda yonna gye musinziira kulaba Salt TV tubabuuzaako tubalamusaako mwebale bye mutusaako engalo abafunye ebizibu tubasaasira tunakwaliya wamu nammwe. Nange njagala okusaasira abafamire ya Anthony wamu ne ya John Nagenda abadde sikkiriziganya mu bintu bingi byawandiika naye at least even when you don't enjoy even when you at least you enjoy engeri gyabikoze gyabiwandiiseemu nga amanyi okukozesa oluzungu amanyi okukozesa ebigambo therefore ababadde abasomi be kolomi endowooza yemu kuzibadde esinga okubeera popular mu vision so kati ababadde basoma abasomi be nammwe tubasaasira ne famire tugisaasira olw'okufa kuno naye ne bannayuganda balala bonna bafunye ebizibu ebyenjawulo kubanga mu Uganda ebizibu biyitirivu buli wootunula wabaawo ekizibu so tubasaasira naye tubakwasa Katonda Makya kuno mukeera kusaba ku TV kuno ndowooza era kyobalaba eddiini nnyingi nnyo mu ggwanga muno kubanga ensi ezirina ebizibu bwe musinga Katonda abantu ebizibu gye byakenderera bw'ogenda mu nsi nga mu Scandinavia abantu bakyamanyi nnyo Katonda kubanga byonna ebimutwala okusaba Katonda abirina talaba nsonga lwaki akola ki naye buli olabanga obukkiriza bungi nnyo mu ggwanga kiri indicativu mu mbeera z'abantu mwe bakola ki mwe bawangalya so naye wetuli Katonda akyatubezaawo akyatuyambye. Kale Senior Council ndowooza tunule embeera y'ebyobufuzi bwe wekkaanya ebigenda maaso ogenda okulaba nga kumpi buli ministry wano eriko ensonga skando zifuuse skando office ya Prime Minister ensonga z'amabaati zikyali nnyo ku mwanjo bw'odda mu ensonga za NSSF eyo ndowooza Ministry ya Finance awamu ne Ministry ya Gender and Labour eyo nayo waliyo scandals. What is going on mu kisawe ky'ebyobufuzi n'enkulaakulana bingi mulimu bwe bitateredde bw'owulira mu byobufuzi byennyini bino ebyammwe n'owulira nti abanuupu bookeza munaabwe wuuyo azze agamba nti ate luli yasooka agamba nti ab'ebitongole by'okwerinda be bamwokya be bamutulugunya kyekigenda mu maaso mwe mubira bamute ebyobufuzi Senior Council. Nze ndowooza katutandike ne skando ezibaddewo
ez'amabaati n'ez'embuzi n'endala zigenda okujja. Naye nga sinnakyogerako njagala njogera ekintu kino nti abatuwuliriza n'abo abatukulembera naffe abali mu buyinza kuba ffenna tulina ofiisi zetukwata nga zakuweereza bannayuganda tulina okumanya nti mu myaka egiddako 10 ffenna tetujja kubaawo tujja bba twerabiddwa naye ng'ebikola usanga binajjukirwa ebyo byonna bye tubba amataka tulina amataka naye amataka ago gaaliko bannannyini bo nga ffe tetunagafuna nabo ne bafa ne bagenda ne bagalekawo naffe tujja kufa tukole ki galekewo kati w'otegeera ekintu ekyo n'otegeera nti okuyitwako your calling in life is more than accumulating wealth. Life is about making enough money to live a comfortable life and to help others. Yeah, true. It's not about accumulation, primitive accumulation of wealth. And that's where abantu baffe bakolera ensobi kuba bakuwadde office olowooza olina okubba buli kimu okibba ofuukira abantu ow'ekitalo ennyo naye ne weerabira nti ffenna tugenda kufa ate mu kufa okwo teri agenda kuziikibwa nze kinobe n'enju yange ennungi ne faamu yange ya square mile 4 bagenda kunteeka ku kapuloti akatono in fact oluusi bagamba naawe temumussaawo awo temumussaawo mwonoonawo mumuteeka eri ewalako mu kasonda ng'oredde batandise okukola pulaani ez'okutundawo nga tebannakussa nayo so wetegeera ekyo nze ndowooza abantu baffe bajja kutegeera substance ya life kitulemye okutegeera ekyo ebbanga lyonna nze ndowooza abantu twonoonese twayingira ensi ya diiru eruwa ekyenfuna we've become extremely moral. As a nation, we've become extremely immoral as people. Tetukyalina backbone ey'okufa ku balala. Era ky'ova olaba oli waakolebwako ekibi si kikye fere kitukwatako. Ate ng'edda wagamba nga oyo mwana wa muganda wange oyo mwana wa mulinaanwa wange n'ebigenda mu maaso naye sijja kgenda mu philosophy nedda ekyo tekivudde ku bukulembeze nti nabwo bulinamu omukono munene mu ekyo okuba nti n'olwaleero betwogerako bagundiivu mu gavumenti bali mu bifo kati omuntu owansi awo si walabira naye n'atandika okwerowoozaako yekka n'atalowooza kuba nze ndowooza combination nene tetusobola kunenya bakulembeze ku buli kimu. Leaders are not responsible for every rot. It's a societal thing. Nti capitalism yeyongedde economy ekuze buli economy weekula pressure zikola ki zeeyongera abayina n'abatayina gap egenda yeeyongera naye ate ekyewuunyisa resources economy ekuze naye ate accessibility to resources ekendedde kati ate ne weesanga nga okuyiya kweyongedde n'obubbi n'ebirungi byonna biri omwo so ndowooza mbeera buli generation ejja ne challenge yaazo naye sijja kigendamu nnyo naffe ffe twazaalibwa mu biseera by'olutalo era bagamba aba 79 abo balina ekizibu endowooza yaabwe naye baali bakyalowooza aba 79 ne wajja ate bano aba 80 ate tulina bano aba 2000 bo ate ffe tetulina bategeera bo batabuse butabusi tebawulira tebalowooza tebaagala kukola naye ate obugagga babwagala bali entitled so it's a generational drift nabo bajja kuyita mu bye bayita bategeere nti oba kirungi oba kibi bakyusemu waliwo n'endala ejja it may be worse or better so nga tuvudde mu kyenjogeddeko nze ndowooza kitalo nnyo kibi nnyo nti minisita ow'eggwanga ayinawo asobola okubba ekisooka twafuna okwanukulwamu kuba twali tulowooza amabaati gonna gakaramoja bagamba gonna si gakaramoja gakaramoja agamu gakyali agala gatwalibwa naye n'ebitundu ebirala byali biweeweddwa amabaati tugamba kale naye ate n'olaba baali bagatutte be balina
ate nga abamu baali bagakozesa okusereka ennyumba zaabwe abaali bagakozesa gauge 28 you're a member of parliament you're a cabinet minister you have naye waliwo asula mu kasubi waliwo amasomero agatalina mabaati abantu mwe mutambule mulabe ekiri wabweru eyo olaba ekiri wabweru eyo era okubibwa ennaku okulaba nti omuntu asobola okubba gauge 28 n'agissa ku faamu ye n'atamanya nti waliwo ensobi olumulangira n'agajjako n'agamba kale ngajjeeko ye talaba nsobi kyekyo tugamba the corruption of the mind. So nze ndowooza ekyo kintu kya nnaku nnyo era nga gavumenti there is need to put systems in place because you have chief administrative officers at every district. We have 143 or 153 districts. You have waliwo bakaw baliwo mainly the chief administrative because what C5 those are political heads politicking ministers MPs all those are politicians they do things for political gain naye kaw hopefully ye wakitundu yagamba bano beetaaga abeera ne distribution or procurement mechanism which we should have followed. So kyanaku nnyo it is very unfortunate ekyo ndowooza kankikomyawo okikomezaawo naye system zibaddewo z'ogamba nti zanditeereddwawo zibaddewo nga bw'oyogedde kaawo procurement offices we ziri mu ministries ne departments ne districts n'awalala wonna but they have been ignored and I think that is a mistake that should be corrected. We need to use our people. This is, I think, we need to use our this experts. This is impunity. And Kwecho, I agree with you that there is ignorance, there is impunity, but all put together come to the detriment of the taxpayer. We have systems in place, and these systems have been thought about. That wemba njagala ku distribute ado abikozesako covid oba mujjukira abajja bagamba nze nine emmere njagala gitwale mu bantu bange nga bagamba gitwale ku district ogikwase kaawu RDC ne diso ne bagiso all those many offices bajja gituusa ku muntu waki wa wansi naye gwe nga gwe tojja gitwalayo kuba tuli mu muggalo netwagala osaasanye and the systems work. Yes. So why would systems work for that and not for good distribution of government items? And those I think we need to rejuvenate those systems. We have technocrats who are paid by the taxpayer, technocrats who assumably know what they are doing, technocrats who are on ground, and technocrats with systems that should help reach the man at the bottom, the needy person. So let's not just appoint people for the sake of having officers filled, but let's also utilize them. Good. Thank you so much. Beka batendoza ogendo tubulira golaba otya bino ebigenda maaso biraga ki nsonga ya bukulembeze nti bwe bulimu ekizibu obuzibu buvuddewa mu kulaba okuko. Nze ndowooza obukulembeze ensonga nkulu yetandikirwako actually era yesembayo. The back end is with aba balina obuyinza mu luzungu bagamba nti ekisooka tusooke abani ababba singa ndo babadde bantu ba bulijjo nti babba naye kati betuli okwogera kati bakulembeze ku level ya minister okuva ku prime minister ne ba minister bangi nnyo ndowooza abasukane mu 10 abafuna amabaati gano. Abamu twebuuza nti bw'ogamba nti waliwo ebitundu ebirala ebiteekeddwa okufuna amabaati gano kituufu criteria ki kubaweera muwandiikira kanooti najja okola otya. Speaker Parliament yatugamba ye yagasanga ewaabwe twebuuza we yagasanga yakola ki bw'obutuuka ewuwo ne osangayo emmotoka gy'otaalese etaliyo nga tolina intention. Juzi omukyala yampeereza ku simu kuno emitwalo 35 sinali sisubira sente budde obwo ne mukwere bubuuzo wayi sente mpeereza zaaki naga bibadde ensobi kati bw'obanga
ofunye ekintu ky'otasuubira n'okisange okola ki lwaki Speaker of Parliament basooka ku story esooka kufuluma n'ajja mu Parliament n'agamba nti nange saagasaba nagasanga ewange abakubanga mutuufu teyagasanga yeewe nga yali tagaagala ekisooka yandikubye enduulu nti abaaye nasanze ekitali kyange wange ekyokubiri teyandiga appropriatinze kubanga yaga appropriatinga yagamba yagawa amasomero lwaki yaga appropriatinga nga teyagakola ki teyagasaba Kasali yagamba saagasaba gakola ki mu stowayo lwaki wagatwala so ndowooza nti abakulembeze ensonga nkulu ekyokubiri nti ono abalonda gwalonda abakulembeze banene kubanga abakulembeze bano kitutu yaje mu Parliament n'akakasa nti mu butuufu waliwo ensobi nekola bwenti amabaati nibagasanga mu maka ga maama wagale tugasanga mu hardware nga batandise okugakola ki kugatunda eyo clear cut nsonga lwaki toteekeddwa kuba minisita wa Uganda even a minute bwomala okakasa ekyo nti wakutaba batigaba nolwako wenyini obujulizi nogamba Parliament nokakasa bino toyina nsonga lwaki oteekeddwa okusigala ng'oli minisita wa yetonze tetwagala kwetonda you see wabaawo emize emimu nga giri inherent all the habits that I had okwetonda tekugenda kujjawo nti alina engalo empanvu n'enkyajja kuddamu akikole okitegeera ate obukulembeze tebukolerwa ku guduwiru y'abantu leadership teriwo ku guduwiru y'abakulembeze eteekeddwa okuba waliwo amateeka agatukola ki agatufuga one of those mu nsi zirimu amateeka nti bw'okusangibwa ng'okoze ekikolwa ng'ekyo tosobola kusigala ng'oli minisita w'abantu yo kitutu bw'aba tayagala kulekulira ne banna abalala abo abalonda akola ki how do you sit in the cabinet n'abantu abaliko obwerityo abayikakasizaako nti babbi how do you sit in the same cabinet ne tukubala nti oli serious nti oyagala okulwanyisa enguzi cabinet netuula leero president olumu yagamba mbayagala okulwanyisa enguzi ne tujja ne tutambula naye wano mu Kampala fembi twaliwo n'asala ku masavu n'agenda ekolo n'ayogera ebigambo okulwanyisa enguzi si kusala masavu okitegeera kutambula n'otambulako n'ogenda ekolo kitegeeza obubonero tetubwagala twagala because you see president waffe omulungi omuwuliriza oluusi oyinza okuwulira ngolooza yakulira oludda ovuganya gavumenti president lwe yasembye okwogera ku nguzi lwe namuwuliriza lwe yabadde juzi kusaba annual prayer breakfast eyabadde kolya minister of defense saawuliriza saategedde bye yagambye naye lwe yali ku telesita yagambye ekimu ku bisinga obuzibu bya Uganda corruption nguzi ekyo neyakyogera ne kwa 26 olunaku lwa NRM corruption yakyogera address zonna zakoze national address kiri pertinent kakati bw'okakasa nti yeeye ensonga lwaki president akola diagnosis entuufu ey'ekizibu naye n'ayogera ng'omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti kubanga oba oli mukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti tolina kapasite ekola ku bino ogamba nti bannange muganga mulimu ababbi tukoze tutya naawe okuba mulanga naye alina obuyinza bano bagayi yabalonda okitegeera yabalonda baminisita bano bonna bali implicated yabalonda Lugolobi MP we waffe Kayunga taata wange gye bamuzaaleyo we bazudde nti ennyumba yagiseresezza ennyumba y'embuzi oba yante oba yaki n'agenda n'agibambulula amabaati n'agamba these are evil iron sheets minisita oyo okwata amabaati g'abantu n'agaseresa ennyumba y'embuzi kitegeeza ku ndowooza ye embuzi za mugaso nnyo okusinga ffe of course tekitegeeza bw'otuuka ewaka amataago ng'olina abaana ewaka amata n'ogawa puusi kitegeeza nti nga n'abaana bagaagala kitegeeza nti ovaluyinga puusi eno okusinga abaana bano so baminisita bano batulaba embuzi zaabwe n'ente zaabwe zitusinga kyova olaba because that's why akwata amabaati ag'abantu n'agateeka ku nnyumba y'embuzi sirakuba nti abantu obwetaavu tebabulina naye nga babukola ki babulina tobalaba baminisita bagenda apa ne bagamba abantu 2,000 muve ku ttaka twagala nsolo za musiko zikole ki zibeereko to them wild animals are far more important than fe abantu kitegera bwe batulaba nti embuzi zaabwe n'ensolo z'omu nsiko zitusinga obukulu kibulaba they can afford to do these things kakati obeera otadde minisita wo
ng'embuzi tulina senior counsel Simon Peter Kinobe munamateeka yakulirako n'ekitongole oba ekibiina ekigatta bannamateeka mu ggwanga olwaleero ye chairman wa board eya NGO. Beka bate ndooza eddakiika ziri bbiri. Obadde otuuse kukya okuba nti obukulembeze oba abakulembeze tosobola kukijja ku bukulembeze kino kye tulaba mu kaseera kenyini nti obukulembeze eyabalonda bano abakola bino byennyini naye oba oli awanenyezebwa mu nsonga eno yennyini talina butebwa agenda kutugamba tali responsible. President waffe we yali e Rwanda yagamba bannange nze gwe weesiimye Kagame ewange ekituganya okukulaakulana nkola nababbi. Bwe yakyogera wamuwulira gamba nkola nabaki nkola nababbi. Lwaki okola nababbi? Teri bantu balamu oba kiri mu society nga Simon Peter Kinobe bwayo kituufu we have a problem kiveno mu society waffe kubanga kuba bano balonda era bajja muffe. Ekyo kituufu nti society oluusi eronda abakulembeze abagifaanana. Ekyo kituufu nti era ezimu ku society zaffe zireetera abantu okubba. Okola mu gavumenti babuuza yakoze mu gavumenti myaka 3 naye talina kyalina yadde n'akamotoka so baba bakitegeeza nti genda obbe because baba tebagamba ajja ku ssente zo genuine salary. Naye ekyo kimu part of the story. The other part of the story nti omukulembeze ayina bingi nnyo okusobola okukyusa direction ensi gyekola ki. Society eronda abakulembeze abagifaanana naye n'abakulembeze ba-influencinga society zibakola ki zibakulembera. So inherently omuntu yandyagadde okubba. Katonda yatoola omuntu nga alina omululu. Human nature of human nature eri self deserving. Buli kimu alowooza kirina kubeera kikye. Self interest eri part of human nature. But how do you rein in self interest? Self interest bagireininga yeni n'amateeka agayina kigategeeza. Bw'obeera n'etteeka because buli omu yandyagadde okubba. Buli omu yandyagadde okuvuga emmotoka ennene buli omu yandyagadde naye nga tolina means zikola zikituuka. Kakati omusajja yagamba nti wabaawo punishment editalinga self interest nti self interest buli wolowooza ku kibonerezo kibagenda okukola weddako. IGG lumu yateesa nti bannange ababbi afuuka complicated nti kati bano ba white collar ababbi ababbisa ekkalaamu oyinza okunoonya butya bwabba n'omubula kubanga waliwo omusomesa yali anyumiza omusomesa wa government headmaster wa government abakulu mu ministry bamugamba nti twagala omu omukulu yamugamba nti essomero lyo toli cooperative bulungi. Ngamba cooperative how? Nga kati mbadde n'abantu abasomesa 5 njagala obantere ku list y'abasomesa bo ku ssomero lyo. Naye nga kubateekako fictitious nga mu bulijjo mu mbeereza bulijjo takola ki kitegeeza ogwo omusaala gw'abantu 5 ono omukungu mu ministry ayagala ssente zazikola ki ayagala zirya. Kakati eyo yonna bibeerawo naye bw'ofaanana bwotya bw'otunuulira butya abantu bafuna emirimu mu gavumenti. Waliwo omulala yaŋŋambye juzi nti commission omu bamusaba $6,000,000 emirimu tugifuna corruptly. Buli omu waaguli teriyo muntu wa gavumenti akukolera kintu n'olowooza nti batono nnyo abakolera omulimu nga tayagala omuwe ssente. Obubbi mu buli ango za gavumenti buli office ya gavumenti gy'oyagala okugenda mu bw'otagisasulira ssente ng'owadde corruption ensonga yo tekola ki tetambula. So kati abaana mu P7 tubba ebibuuzo ne tubabbira mu O-level ne tubabbira ku A-level ne mu university ne tugulira ne bayingira. Kakati ayingiddemu obubbi ayingidde nabo akuze nabo of course bona omutwala mu gavumenti agenda kubba. Naye singa asanga amateeka amaka kali mu gavumenti gagenda mu detalinga kubanga abadde socializing ye badde nti akulidde mu bubbi of course ayagala kugenda nabo maaso. Naye bakubaawo nga waliwo mechanism nti waliwo amateeka amakambwe nga yijiwe yatugamba nti kakati tuleme tunuulira bino byabbe kubanga oyinza okunoonya byabbe n'akubula. Tutunuulire nti bwe tuba tukwa $5,000,000 ennyumba gy'osula emuyenga wagifuna ssente mmeka bino by'ovuga emmotoka gy'ovuga $5,000,000 ebya mu ssente ze tukuwa. President yagamba nedda ababbi bagenda ku investinga wabweru singa tugenda ntuobitinga lifetime. Osongera mu president naye anenyezebwa mu absolutely 100%. Okay. Senior counsel oyogedde ku systems ne systems ndowooza tetutekwa na kuzoogerako. Tulina office of the auditor general actually ne parliament nayo mweri tulina IGG's office tulina anti-corruption court everything naye ekintu kiganya okutambula. Omukulembeze ow'okuntiko awo siwanenyezebwa nti
nze ndowooza ffe nga bannayuganda nange nga mwendi naawe nga mwoli tulina okuself reflectinga. One, tulina okukkiriza due process okukola. And I think the president agezaako nnyo okukkiriza due process, emitendera gye due process mu Uganda simanyi naye due process tekintu kiyitawo ne kiddawo ne kidda kiti. And ojja kutegeera nti ensonga due process ekigifuula ekyamakulu nti omuntu waba ali innocent aleme kunyigirizibwa. Kati ate gwe obeera president ebikutuukako bingi nga waliwo agezaako kuba agundi akakokola aveewo yaayitewo bajja kuleetera skando etaliiwo. Kati ng'omukulembeze w'eggwanga ng'akozesa wisdom agamba tulina due process balina omu investigatinga intelligence erina okundeetera repooti ebitongole ebirala ebikesi birina okugira then taking action. Tali reactionary and he cannot afford to be as reactionary as me because me I'm a private citizen. For him he's a head of state and a fountain of honor. Ekyokubiri tulina ebitongole nga bannayuganda parliament kwapapa nnyo waliwo ebintu byotunuulira n'oseka. Muganda wange yakulira Kosasi. Joy Senyonyi wenakawa West. Too much talk, very little substance. Right. You have a scandal like this. We may disagree on so many fora. What are you doing as Kosase? What are you doing as parliament? Waliwo a local government. Waliwo there are so many committees. My God, the taxpayer is paying trillions of money to sustain 529 members of parliament who sit in committees to eat sumbusas and do nothing. Really? What do they do? Because you come to say, and for me, let me tell you, value for money. Okay, they do a lot, but where is the value for money? Now we're getting into the parliament, into the you don't go to Bamvumio, we need value for money. Parliament, yes, and you have parliament. So tell me, you are censoring. What do you want them to do? You are censoring Namuganza. Me as a taxpayer, I don't care who she's abusing. What I'm interested in is where my taxpayers' money goes. Engeri ba member ba parliament je baabukira okusensaringa Namuganza. Kati wandirowoozezza bandi badde basula mu parliament. Olwaleero okulaba ng'ensonga y'amabaati ne Karamoja egguka. Bandi badde kati basulayo nga bagenda n'obufaliso buno bwe bagenda nabo eruziro obu 2 inch nga kati basulaawo okulanga ensonga eyo bagimaze if they were passionate about serving the country. So when we are talking we tuba tukuba tochi oyagala ate yensobi wakati tulimirwa nnyo kamale ensonga eno. Parliament is dominated by the ruling NRM. Kamale ensonga eno. That's not the way parliament works. Actually, if you go to some of the committees, 90% that call for accountability, they are put in the hands of the opposition. Because the assumption is that the opposition has the will to foster accountability, which is not the case. Now, let me tell you, ebintu ebyokunenya omuntu omu, buli kizibu ekinaabanga mu Kampala mu Uganda kya kinobe, kyangu nnyo. Naye gwe n'oteekubamu ttooki, n'otalaba mugaso gwange gwannondesa muki ndi mu opposition omulimu gwange mu parliament muki ndi mu parliament chovola nayagala nnyo 9th parliament kuba 9th parliament we yatuuka mu parliament it wasn't about party it was about what was good
for the country. Ero jukira waluba minister abasensaringibwa abamu bagambibwa muddeko wa bali abalaba resigninga. Why? Because the parliament had mounted enough pressure to foster accountability. Can you say that about today's parliament? So parliament eyalero tebiriko. Nze ndowooza so twetaaga, I believe zikiriza nnyo ngange kyagambye ekya punishment ebibonerezo ebikakkali. Uganda weetuuse wetubanga twagala okulwanyisa enguzi. Ekisooka woba oli minisita nga bakukutte ng'oseresse faamu yo n'amabaati ga gavumenti n'ogajjako tegaki remedinga. It's not a remedy that I have removed the iron sheets so therefore I'm now innocent. That is stupidity. Really? In fact, the mere fact that you have removed them, you have already acknowledged that you made a mistake. Yeah, true. My brother Lugolobi should do the noble thing and resign from cabinet. He should not embarrass. But he should not embarrass government further. Has not been a virtue in our No, leadership it does not. By the way, you people are still joking about this thing. We are talking about resignation as a part of political responsibility. But he can also be prosecuted for abuse of office and misusing government items. No, it doesn't matter. You see, let me tell you, and that's the problem Ugandans have. You are always looking for ngani. You have a person, aina mabati, baga kutte, mu hardware ya muganda wo, nga agatunda, agani wakasanga munju ya mama wo, nga na atunda. Really, you want Ugandans to sit and say resign? You need that. So we as Ugandans need to also self-reflect. Some of these things are not about the appointing authority. Some of these things are about us as individuals and the values we espouse. Bekabati, what is the mandate of the population? Fengafe muchino tusobola okukolachi. Can't we do something? Tetusobola naffe omuntu bwe tumanya nti lazima uno yakiriza nti yabba. Well, eyamulonda talina kyamukozeeko. Ffe tetulina kye tusobola kukolawo. Sigamba mob justice. Naye tetulina kye tusobola kukolawo. Omanyi nitumubuula waakiri. Eggwanga lino waliwo ebintu bibiri. Luli nalaba kakatiyoni ku lunaku lwa ku lunaku lwa Janan Luwum. Nga munamawulire yakakubanga alaga nti sabalabirize nga gaba banange Janan Luwum wali musajja mulungi nnyo yali biki kanabubuza ate bino ebigenda maaso yadduka buddu sitagala bikomeetinga kakati waliwo bw'obeera n'obukulembeze obumaze emyaka 40 kubanga omuntu okukulembera munne emyaka 40 ne wobeera waka ewaffe for example mama wange ali myaka 6 talina decision gy'akola waka nga tambuuziza kitegeera saamusaba nti bw'aba azikola ambuuzi tata wange taliyo yafa saamusaba nti ambuuze naye yakitegeeza nti bw'otuuka wabaawo level k'otuuka nga decision tokyasobola zikola wekka kyenjagala okutegeeza nti olaba ne mu maka tosobola kufuga bantu myaka 50 nga tobeebuuzizaako nga tebakkiriza. So kati omuntu bwakufuga emyaka 40 ne family ennyini babo bafasoro ngewaka nga gwe mwana wo n'otuuka ku level nga tokyagamba nti nja mujja kulya muceere nga taata nja kawunga noga kawunga encha. So naye teriyo omuntu gwosobola kuvuga myaka 37 okuleka nga ne family tokisobola. So kitegeeza nti bw'oba okikoze osooka kujja maanyi mu bantu nga abantu bali awo tebakyalina kye basobola kukola. Bannayuganda bafuuse basekibuuti tebakyalina kye basobola kukola kubanga nebigenda maaso tebasobola babiraba ne bibaluma but they are powerless to do anything. Naye lwaki twegada, why would we okusamoninga bannayuganda bonna nga waliwo eyamulonda? Because you see the reason lwaki mu ggwanga mubeera mu president omu obuyinza bonna in executive authority
okitegeera executive authority oyinza okusanga ku district kubanga tulowooza tugamba mbu ssentebe wa district yakulira district eyo twalirowoozeza nga president bwali mu Uganda nti alina executive authority ne ssentebe wa district asalawo bite ebigenda mu district ye naye n'okibagamba bati agamba kaawo jangu okikole naye mu Uganda tulina president alina executive authority. Why would you nga golugolo byoganye? Why must you have president w'eggwanga atakugira katakomako nothing and kiringa business as usual nga dibo yali agobyeko omuntu olw'okubba olw'obubbi. So therefore bwe tubanga tugamba ekyenyanja kivunda kuva ku mutwe bwe tubanga abakulembeze baffe babye ekyenkanidde awo nze owa poliisi bona omutwalira omusango oba okumutwala okumulopera omusango n'akugamba sooka ompeyo emitwalo 5 nga sinabagenda kukwata suspect wawe ogenda okusinziira omugamba mbu sigenda zikuwa oba wawe ogenda okusinziira omugamba mbu kyokoze kikyamu. Obukulembeze leadership mu nsi nnyingi obukulembeze buditamininga butya eggwanga eryo werikola ki bwe litambula. Nalaba Paul luli yali America yali mu Kenya nga babuuza nti kuba kulembera East Africa ani gwe mwandyagadde abakulembere wagiraba Kagame 90 something mu wana Kenya naye ne bagikola mu Uganda n'ayafuna obubonero bungi okusinga Kenya bwe yafuna. Ne characteristic ya Kagame erichi nti obubbi of course mu society bubayo naye nti bakukwata nga oli mubbi Kagame kakujutuka okakaseera afuula okubba nga it is a very hard thing. Afuga nga Museveni naye afuza mukono gwakyo I mean si naye agenda kubeera kulembeze for a long time naye alina dictatorship abantu gye ba appreciating nti okay niwankwadde tayagala kuva mu bukulembeze naye ebitegeeza okuweereza abantu abiteekako eki essira. So naye president waffe ayagala okubeera president paka lwalifa ekyo tannaba kukitulaga nti nno bw'okola injustices against Uganda n'alabya akatambi Paul Kagame ng'agamba nti ebyo bye munyumye ebyo mbwe eddembe ly'obuntu ebyo eddembe ly'obuntu gw'oliyeewa tewali agenda kuwa ddembe ly'obuntu nti nze bwe nali eddembe lyange nga lityoboolebwa nze navaamu n'engenda nenwanira eddembe lyange kati mwe bibiina manya bya NGO byani mwe mugenda okutuwa eddembe ly'obuntu ewange tebijja kukola tebiriyo tebinagwe era kituufu nti kyoyagala Obama yali ajja mu bukulembeze mu 2008 yagamba nti change bw'oba oyagala change olina okubeera part of change eyo bw'oba toli part of enkyukakyuka eyo tosobola kufuna enkyukakyuka nga toli part togenda kubeera eyo n'osaba nti bannange ebintu olina okwenyigira bannenyezebwa ne Bannayuganda of course kubanga teriyo bulyaza amaanyi bukolebwako omuganda agamba omulyaza amaanyi alya gwasinze ensega terya mulamu ensega waliwo bino ebinyonyi ebiri abantu tekisobola kulya ng'oli mulamu so osooka kufa nekiyoka kikola ki so kitegeeza nti naawe kennyini nyini olina responsibility ku bulyaza amaanyi obukolebwako olina waliwo kakonyeeko senior council aka opposition to opposition nayo yeri mu parliament heading committees za accountability naye nabo tebalina kye bakoze kyamaanyi mu dakiika ntono zino nandyagadde tukone ku kya opposition butya bwe yeeyisa waliwo amawulire agafulumya juzi nti opposition yayokeza omuntu owaayo ate nemuleeta mu bantu nti gavumenti eyamwokeza simanyi beka bate mu dakiika 2 kuba tulina akadde katono iwakirabye otya gwenga gwe ekisooka nti government ya Uganda teri beyond suspect manyi bagamba boyagala abana bannamateeka bagamba boyagala justice olina okujanga nawe emikono giri equity boyagala ojanga emikono giri clean emikono gya government giri clean nti bogenda mu koti balita neteeka damboloza balireeterani bagamba nti singa avunanibwa janga na approvinga tocha omusango gubagugoba naye koti zaffe tezinaba kikola ezisinga obungi bajja ne babawa ne ssente for example abavunaana ogwakawesi babawa ne ssente koti naye bawadinga ssente naye omusango gwe yagenda maaso ngaekola ki ngaeguwuliriza ojjukira yali ssentebe oba yaliwe oba mu western byabakama omujjukira gali amavivi ge bakuba kutegera tubalabye mu koti omwo nga bayitire so gavumenti terina rekodi nungi ey'ebintu butya bweyisa abantu so kati ebiseera ebisinga gavumenti bwe bagivunaana olina ngamba nti gavumenti yakoze kino nsooka kukkiriza oli agivunaana okutuuka gavumenti ng'empadde ekiraga nti si yakikoze. Ekyokubiri ku nsonga eno nalabye omu ku bavubuka abagamba nti naye badde bagenda mukozesa walabye bakomezaawo obutambi obulala
nga gwe bakozesa okuwa ku Kayihura obujulizi. It can't happen that nti gwe NUP gwe yagala okwokya ate gwe poliisi naawe gwe yakozesa okugenda okulumiriza Kayihura ya ku misango gyakola gyalina. So waliwo confusion y'amaanyi naye nga nkozesa background yange nabutebe tubadde tulatinga ne gavumenti eno okuleka nga bampadde obujulizi obuli undisputed nti lazima ekyokubiri ekisembayo nti whether nupu yakikoze oba gavumenti yakikoze gusigala musango. Kati obuvunanyizibwa bwa gavumenti tulabe ekwate bano kubanga Eric yatugambye abamukoze ebakwate eba prosecuting babaddeyo eba prosecuting omusango akasenti emikono gya gavumenti girikirire naye Kraija wajja n'ayogerako boogeza ebyobufuzi n'akirala kitekawo atuletera okubuusabuusa oba byayogera bituufu. Senior Council mu dakiika era ziri 3 zokka kyogereko. Nze ndowooza ekisookera ddala sikkiriziganya na muganda wange kuba oli yatulugunyizibwa avuddeyo n'akugamba ekyaliwo ng'afubukutte embuya mu balakisi naye ate nga si mukake ne kati w'omuyitaano ku mawulire ajja kujja era akugamba ekintu kyekimu. So abantu kubanyiza okuba bamusuubiza obukadde 5 tosobola kuŋŋamba mbiriivinga ekyoli neme kubiriivinga kyono. naye jjukira nti yasooka gamba nti bali ba gavumenti yamwokya nakyo kijjukire nti alina ebibi there are 2 factors yatuwadde kati you choose what to believe. Let me finish. There is nothing like you choose what to believe. Zendo was regardless of how you look at it, this is one of the most unfortunate things in this country. Because what in essence you have done is you have cast doubt in those that are fighting and defending human rights. Njukira nali wano ku TV ngalo yagamba ajubisa ali mu byakujubisa gundi ali bwati ne bwati nze namulabye twamulabyeko ng'atirika era zali nsonga za tocha ne mugamba twogere ku mateeka megenda mu bye tutakoze eki etalabye wache nali saagala kwekomitinga ku nsonga gyesterabideko era ye n'agenda maaso era we namubuuza gwaliyo wamulabyeko mbu nedda naye bambuulidde. Okiriza version ya mwesigwa isawenu kansooke mmale nze I don't have a version. I am not a government employee. Aina version is bidding. Please listen to me. On issues of human rights, tulekerawo kusaaga. I'm not a government employee. I'm not in the opposition. I do not have a site. Anybody is susceptible to being tortured, even I, Chinobe. But what we are saying is whenever you have controversies, it doesn't matter how you look at it. Whether you take his view or you take the other view, there is a problem. And what this man has done to the defense of human rights is he has cast doubt that the next time we hear a victim, at the back of our mind, we'll be thinking, is he genuine? Exactly. Or not? And for me, that's the biggest travesty, biggest disaster kijja kuba kizibu nnyo okukkiriza omuntu afubutukidde kamuca n'agamba nti ebitongole by'okwerinda bye byantulugunyiza. Exactly. So you have killed an opportunity if it is and true, a platform if it is for true, those fighting for human if rights. It is true nti abanupu be bamwokya, what does that tell of our politics mu dakiika emu? For me, I think, and not if it is true, whether it is true or false, I think our politics has been extremely radicalized, which I think is extremely unfortunate, because when you radicalize politics, you take away the neutral voice, and the neutral voice is the one that reigns sense on both sides. Okay. There is now no neutral voice. No neutral voice. You are either for us or you are against us. If you are for us and we suspect, then you are more. So we've radicalized politics. We've lost the cardinal obligation of politics. Good. And lastly, I think we are getting into an era of unnecessary anarchy. Do you agree we are getting into a state of anarchy? I think my last call it is to our president. Our president has the key to
where Uganda should be in okulaga. Unfortunately, we bamubuuza mu America eyo ofaayo oyagala abantu bakujjukire, but how do you want to be remembered? I don't care how I'm remembered. So kati omuntu atafaayo obutebe bamu remembering akitegeeza aleka anake oba aleka titi really he doesn't care. If it is true nti abanupu bebayokya Eric, what does that tell? Just such seconds. I don't know. Because it would be unfortunate, but I don't want to gravitate towards that direction. Kubanga go alio bien naye bwasule mtoto tuwebaka. I know the government, my government, I know my government, I know how it has been operating. So you are comfortable. I am basically you are in the opposition. No, I am not in the opposition because I know people who are friends of mine who have been tortured in the hands of this government. Yeah, true. So the experience genuine in the government here, no, tainted. Therefore, I would be never come actually no pay you checkers because I know we in Zamuganga, no government, no pay the back end is with the government. Good. Alexol TV program Omunnyo Ku Makya program bwetu bwetambudde nkyaleero naye nkujukiza aba Z Prime Properties nti baguze taka ne protein nungi mu bifo ebirungi mu nguudo zonna ezingira ekibuga Kampala ate nga baguza n'amayumba ku kibanja mpola inyumba eziwedde okuzimba. Banoonyeeko enamba z'essimu bwenva ku TV bwenti ze zijja okulwaninga owuliza akalango akawandiika essimu kyensobola okwogera ku Z Prime Properties bantu beesigika. Banoonyeeko mulabike nga babawa ekyo kimulowooza nti kyo kyennyini. Amanya gange zetusima apo tekwebaza senior council Simon Peter Chinobe ne baze Beka Bate okuba nti mbadde naffe n'abawuliza baffe n'abalabi baffe musonyiwe obubaka bwe tusobole butulako naye tujja kubanga tukomawo olunaku olw'enkya mu program Omunnyo Ku Makya. Musibe bulungi mweraba.